Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 130e économiser et partager et on découvre une nouvelle statue Marvel grâce à Sven, une fois de plus, fidèle du coup de la chaîne et du coup des achats chez moi et je l'en remercie. J'en profite une nouvelle fois pour remercier vraiment ce style de client adorable, extrêmement sympathique, absolument pas pressant sur les dates d'arrivée ou les dates d'expédition et lorsqu'il y a un problème, alors je ne sais pas spécifiquement s'il y en a eu un avec lui déjà par le passé, je crois pas de mémoire, mais voilà, qui cherche juste à trouver une solution à l'amiable dans la sympathie. C'est extrêmement plaisant et c'est vraiment pour l'instant pour ce genre de clients que je continue les économiser et partager, puisqu'il y en a d'autres avec qui c'est vraiment nettement moins simple. Voilà, donc on se retrouve du coup pour ce 130e économiser et partager avec un X-Men Beast de la marque Iron Studio, marque qu'on voit très rarement sur la chaîne, et pour la gamme Legacy Replica, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire l'échelle 1/4 du coup chez Iron Studio. Alors ils avaient fait fut un temps une gamme tirée du coup de Civil War, si je dis pas de bêtises, ou de l'âge d'Ultron, qui avait excessivement marché pour les Avengers quand Marvel avait vraiment le vent en poupe et là où les grands fans aimaient à l'époque les films et voulaient réunir du coup toute une gamme de statues qui s'imbriquaient un peu les unes dans les autres pour former une grande ligne d'Avengers, gamme que j'avais d'ailleurs pu voir, enfin pas en totalité mais il y en avait une bonne partie dans le gros Micromania Zinc qui a à l'est parisien, là j'ai plus le nom de la pas très loin de Disney là-bas, je sais plus, Val d'Europe, je crois, Val d'Europe, voilà, où c'était assez sympa de les voir côte à côte. Là en ce moment il y a toute une vague du coup de ces statues qui sont disponibles, notamment celle tirée du coup de Deadpool 3. Donc on va retrouver du Gambit, on va retrouver bien sûr Deadpool, on va retrouver du Wolverine, enfin des statues qui sont qui ont l'air assez sympatoches. Et en termes de prix, alors là pour le Beast on était un chouïa plus cher parce qu'on était du coup à 1050 €, ce qui est un peu plus volumineux, mais pour les autres je crois qu'on est autour de 950 999 €, je sais plus combien c'est, enfin, en dessous de 1000 €. Alors oui, bon, ça reste quand même beaucoup d'argent pour du 1/4, ça paraît chéros. Maintenant c'est quand même assez bien peint, on va le voir, ça a honnêtement un très bon look en termes de rendu, et en édition, alors j'ai pas l'édition, il doit y avoir le numéro sous le socle, mais comme une andouille, j'ai pas regardé, donc si j'y pense je vous le rajouterai en incrustation, mais là c'est la statue numéro 26, donc je pense que le tirage est quand même assez faible, je dirais aux alentours de 300, mais peut-être j'ai des grosses bêtises, donc on vérifiera en conclusion ou en incrustation. Donc cette statue de Beast, elle est représentée vraiment un peu en mode sauvage, en mode jungle, un peu à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude sur le personnage, puisque bien sûr Hank McCoy, on le voit un peu comme un éminent scientifique et on va le retrouver souvent. Il y a une statue pas de NMK, mais un customer assez connu qui faisait du coup la statue avec un bureau jouant des pièces d'échecs. Je pense que si Greg ou David regarde la vidéo, vous devriez pouvoir me la noter en commentaire. Là on a le côté bête du coup qui est beaucoup plus représenté sur cette pièce, avec du coup un grand tronc d'arbre un peu à la mode jungle équatorial Tomb Raider, avec du coup des petites plantes en plastique qu'on vient disposer autour de la statue, et un Beast qui est accroché un peu en mode gros gorille avec une bouche ouverte vraiment très vénère. On a une deuxième tête alternative où il a la bouche fermée. Bon, honnêtement avec cette pose quand même très dynamique, très agressive, je trouve que la deuxième tête match pas du tout, si ce n'est un peu, oui, qu'il soit suspendu comme ça en train d'observer, du coup il a une mine plus fermée. Mais bon, moi je trouve que la tête bouche ouverte match 1000 fois mieux. De toute façon sur les photos de présentation on retrouve cette tête. En termes de sculpture, bon c'est quand même assez élaboré. On a du coup une base en roche avec ce tronc montant, des petites plantes en plastique aussi qui sont intégrées sur le haut de la branchette. On va avoir différentes teintes plus ou moins luisante ou mate pour représenter le tronc. On va avoir de la mousse un peu effet brillante qui est apposée par dessus.
Et on va retrouver du coup ici et là des petites touffes en plastique, plus les fougères qu'on peut venir disposer autour du socle. Là j'ai mis un peu dans la main, bon bref. C'est à votre guise quoi. Ça c'est assez sympa. Lorsqu'on attaque la bête, bah écoutez, c'est quand même vraiment pas mal peint aussi pour le coup. On va avoir un effet du coup de brossage à sec pour les poils qui est relativement bien fait je trouve, avec des touffes un petit peu disparates. Le caleçon qui est un peu qui a un peu de weathering là, qui est un peu sali, et le pied, enfin les pieds du coup les deux, qui sont eux recouverts de boue gluante et suintante, comme si vraiment ils venaient de marcher dans de l'eau boueuse, avec un peu aussi de lichen et de mousse sur le bas de la plante des pieds. C'est franchement assez bien foutu. Pour le coup, le paint est vraiment très joli. Et ensuite, on a les visages. Franchement, les visages sont quand même très très bien peints pour du 1/4, et notamment comparativement à ce que fait Sideshow pour grosso modo la même taille, le même prix. J'aurais tendance à dire que c'est quand même un bon cran au-dessus. Le visage est vraiment très très joli. Je vais essayer de penser à vous le filmer là et de vous l'intégrer. Franchement, c'est vraiment pas mal. Les yeux sont très propres, les dents ça bave pas. Pareil, l'effet de brossage sur les poils est assez sympatoche. On a les petits sourcils, non, franchement, vraiment la tête, je trouve que l'expression va pas, mais en termes de réalisation, elle est vraiment bien faite. Et pareil pour la tête bouche ouverte. L'expression dans les yeux est vraiment cool, c'est encore une fois très bien peint. Les dents, ça déborde pas non plus. On a un petit vernis brillant sur la langue. Pareil pour les gencives. Non, franchement, il y a une belle expression et c'est très très bien exécuté. Pour du 1/4, c'est franchement honnêtement très propre. On est plus ou moins, hormis qu'on n'a que des résines mates et on n'a pas d'effet de translucide, on est plus ou moins pour moi au niveau d'exécution de certaines Prime One. Alors oui, Prime One peut aller, selon les réalisations, beaucoup plus loin. C'est sûr que si on prend la gamme Predator ou la gamme Berserk, bon, on a un effet de paint qui est très au-delà de ce que nous propose ici Iron Studio. Mais si on prend, je ne sais pas, du Batman, des personnages issus de films, je sais pas, enfin, le commun de la production de Prime One, donc pas l'élite en termes de peinture, du Jurassic Park par exemple, ce qu'ils font en Jurassic Park aussi, parce qu'on est un peu dans ces teintes marécageuses et jungle, ben, je trouve qu'on est quasiment au même niveau là chez Iron Studio. Donc bon, là on a bien sûr plus aucune 1/4 chez Prime One Studio depuis longtemps à 1000 €. Donc bon, franchement ce Beast, pour les productions 2025, il est plus ou moins cohérent en termes de rapport qualité-prix, en sachant encore une fois que j'ignore le tirage. C'est sûr que s'il y a 500 ou 800 exemplaires, bon là bien sûr ça ne le fait pas du tout, mais je pense encore une fois que c'est pas le cas. Dernier petit élément, on a du coup des réacteurs, batteries, je sais pas exactement ce que c'est, pareil, qui sont du coup recouverts de comment ça s'appelle là, bon, de mousse et de lierre et de lichen comme d'habitude, mais de rouille, cherchez le mot. Bon, pareil, petit accessoire, je sais pas, des générateurs du vaisseau ou quoi. Là aussi, j'avais pas vu, ils ont mis plein de mousse en relief sur l'ongle du coup du Beast. Donc c'est assez chouette aussi. Non, franchement, c'est assez cool. C'est assez cool. Je vous permets du coup les têtes. Putain, les aimants, pareil. Enfoiré. C'est pas de se décrocher le truc. C'est pas les aimants de pure art ça. Ouais. Bon, voilà. Bon, franchement, bon, ça fait un peu genre, voilà, gorille figé qui regarde ce qui se passe, il comprend pas trop. Bon, maintenant, voilà, Hank, bon, quand même censé être un génie. Franchement, pourquoi il a cette tête alors qu'il est accroché au truc bon, moi, je trouve que ça matche pas du tout cette tête. Mais en plus, celle-là est vraiment trop belle, franchement, bouche ouverte et tout. Même je regarde là, le palais, les dents du haut qui sont cachées, tout est vraiment très bien exécuté. Franchement, c'est du joli boulot. Allez, et en termes de prix, du coup, on était, je vous l'ai dit en intro, à 1050 €. Voilà. Les petites lières aussi, je ne sais pas si je vous les ai montrées là, que vous venez disposer du coup sur la statue, que vous pouvez mettre comme bon vous semble, quoi. Voilà, allez, alors en termes de réalisme et fidélité, alors on est sur une version, j'imagine, comics pour le coup, même si elle a un aspect un peu réaliste. Je trouve que c'est vraiment bien exécuté pour du 1/4, on est vraiment sur une belle qualité. On va partir sur 14/20 en réalisme et fidélité. En rendu global,
Si on remet les choses dans son contexte, c'est-à-dire une statue 1 quart et aujourd'hui autour de 1000 euros, c'est quand même assez rare de nos jours avec les prix complètement stratosphériques pour l'échelle et encore une fois sûrement le tirage, je vais mettre 15 sur 20 en rendu global parce que franchement on a une statue, je trouve, avec la bouche ouverte qui match très très bien du coup au personnage. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, elle est un peu originale et on a quand même voilà, une belle dynamique avec une asymétrie du tronc qui est assez sympathique. En rapport qualité-prix, alors bon, tout est à nuancer encore une fois avec le tirage que j'ignore, mais si le tirage est bas comme je le présume, je trouve qu'on est plus ou moins dans les clous d'aujourd'hui. Bon, je peux pas m'empêcher de trouver ça cher parce qu'une 1 quart 1000 euros, bon, désolé, c'est quand même cher, mais voilà, mais je trouve qu'on a quelque chose qui est vraiment chouette. 13 sur 20 en rapport qualité-prix, on a quand même 2 têtes, on a un très beau paint, on a une conception qui est assez atypique, on a une exécution qui est bonne, voilà, moi j'aime bien, 13 sur 20. Et en note globale, bah écoutez, on va mettre pas loin de 75% du coup à cette statue, puisqu'on va lui mettre 14 sur 20 en note globale. Je trouve que c'est vraiment une belle pièce. Elle prend très peu de place aussi, ça c'est cool, elle est toute en verticalité. Elle donne vraiment du peps. De toute façon, tout ce qui est comme ça un peu jungle et tout, ça rend vraiment très très bien dans les intérieurs. Même sans parler des statues, vous mettez des fausses plantes en plastique, etc. Ça habille très joliment les intérieurs. Donc franchement, cette statue, elle est assez esthétique. Elle peut se mettre sans problème dans un salon. Et elle est quand même relativement imposante, elle n'est pas petite, je ne sais pas les dimensions, mais franchement on doit être je pense aux alentours de 70 sur la pointe de la branche, donc c'est assez sympa. Voilà, donc 14 sur 20 pour ce Beast de Iron Studio. La gamme a l'air assez sympa, avec bon, peut-être j'ai des propositions ici et là pour faire d'autres personnages, parce que franchement c'est avec plaisir, ils sont vraiment très très cool. Voilà. Allez, on clôture là, on remercie beaucoup Sven qui achète des statues depuis plusieurs années, qui nous permet de les découvrir ensemble sur la chaîne, c'est vraiment toujours un plaisir, d'autant plus que chaque fois, je dis pas ça pour me faire mousser dans la vidéo, mais chaque fois qu'il reçoit la vidéo, il me dit c'est un immense plaisir de t'avoir acheté la statue, tu es le meilleur vendeur du monde, etc. Bon, alors c'est une information qui est fausse, mais elle fait plaisir à entendre pour le coup à chaque fois et il ne cesse de la répéter, donc bon, à chaque nouvelle transaction... Voilà, petit cirage de pompe, ça fait très plaisir. Voilà, ça change de je suis jamais content. Allez, on clôture ici le 130e économisé et partagé. Vous verrez cette vidéo très certainement bien plus tard qu'aujourd'hui où je la tourne, puisque là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore décidé de reprendre ou non, de continuer les statuts. Donc, encore une fois, bon, avec, je sais pas, j'ai aucun problème financier ou de redressement ou de liquidation ou ce genre de trucs, bien sûr, puisque bon, je ne fais pas les statuts à but commercial, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment au gré de si ça me chante ou non. Bon, avec les gens avec qui ça se passe extrêmement bien et qui sont très sympathiques, voilà, comme Sven, comme je ne sais pas, comme Denis, comme Axel, comme plein de personnes avec qui ça se passe extrêmement bien. Bon, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un peu short niveau timing, mais bon, ça me fait quand même très plaisir de voir les pièces et de même de partager avec les collectionneurs, d'enrichir leur collection. Avec d'autres, franchement extrêmement lassé, pour pas dire rebuté. Donc voilà, donc je me suis dit, bon là j'ai envoyé 2 statuts cet été que j'ai pas filmé parce que franchement j'avais vraiment absolument plus du tout la motivation, mais zéro. Et puis bon, accessoirement je travaillais aussi 70 heures, donc et filmer par-dessus, ça semblait extrêmement complexe. Puisque je le rappelle, je ne suis pas dans un petit mi-temps de 35 heures sur mon téléphone et à la machine à café, pas vraiment, loin de là. Donc voilà, donc bon là, comme bon, j'ai de nouveau du coup le dimanche de libre, je vous filme les statuts, c'est pas perdu, voilà, je monte vite fait la vidéo, je l'upload sur la chaîne, juste je la masque. Et puis bon, je sais pas, quand il y en aura nouveau, peut-être une petite dizaine, un truc du style, je pense que je commencerai à vous les reposter une fois par semaine. Mais bon, voilà, je vous explique ça là, mais bon, en fait, quand vous aurez l'explication, c'est que les vidéos seront apparues, donc pas très utile, mais bon, voilà. Allez, à bientôt.